The Sangha would like to invite our younger sister, Chân Trăng Cổ Tích, to offer tea for Thay. Dear beloved Thay, it is the greatest fortune of our life to have been able to become your students, to receive your guidance, and to belong to your beloved community. You are our teacher, and you have taught and nurtured us with boundless love, patience, and care. The dewdrops of your compassionate nectar have refreshed our thirst. You have been the torch guiding us through the forest of confusion, the hand reaching out to us when we fall, the ladder rescuing us from our darkest moments. You have given us a path to walk so that we no longer have anything to fear. You have offered us the most profound teachings and so many practices to realize those teachings in our daily life. You have transmitted to us the precepts, renewed and reinvigorated. You have trained us in a new kind of Buddhism that can serve the world and help respond to the suffering and difficulties of our time. And you have built a healthy and happy community for us to take refuge in, and a vibrant monastic culture to nourish and support us on our way. Dear beloved Thay, how can we ever thank you enough for your courage, compassion, and endurance, and for everything you have given the world? Embracing the pain of exile, you healed your wounds and got the breakthrough to find your true home right in the heart of the present moment. You transformed your suffering and have given us all the practices we need to transform ours. You have offered us, your students from around the world, the rich spiritual heritage of Vietnam, and have accepted us as your spiritual children without ever asking us to abandon our culture and roots.
Now, the Liên Châu Sangha would like to offer Thay a song in Vietnamese. It is a song composed by Brother Pháp Cẩn. It is called Thay mãi cùng con. Thay is always with us. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni. Con kính bạch Giác Linh Sư ông. Con kính bạch quý thầy, quý sư cô và con kính thưa đại chúng. Jihad, can you speak English? Vietnamese is okay. Dạ, được lời mời của sư cô, con xin chia sẻ một chút về bản thân mình kể từ khi được biết pháp môn của sư ông. Con đến với pháp môn được 12 năm. Nhưng mà con nghĩ là vấn đề không phải là thời gian 12 năm, 5 năm hay 1 năm, 1 tháng. Nó cũng đều như nhau. Dear Thay, dear respected community, I just like to share a little bit about myself. So I get to know the practice of Thay about 12 years. Dạ, từ khi mà con được biết sư ông, con gặp được sư ông và pháp môn của sư ông thì cuộc sống của con có thêm nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Con biết thương bản thân mình hơn, biết thương gia đình và biết cảm thông những người xung quanh hơn. Since I get to know Thay in the practice, I find a lot of joy and happiness in my life. I learn to love myself and the people around me. Con biết sống sâu sắc trong từng phút giây hiện tại hơn. Biết trân quý những điều giản dị và bình thường nhất trong cuộc sống. I learn to live deeply in every moment, and I learn to enjoy the simple things in life. Khó khăn ngày xưa là khổ đau, bây giờ là bài học, là cơ hội. Là cơ hội cho con được nhìn lại mình nhiều hơn, và là cơ hội cho sự thực tập của con để chuyển hóa, để làm một con người hoàn thiện hơn.
So the difficulties and the suffering in the past has become lesson and opportunity. An opportunity for me to practice and transform. Dạ, con cũng còn những yếu kém và những vấp ngã. Nhưng mà bây giờ thì con không có sợ nữa. Bởi vì con biết mình đã có con đường. I still have weaknesses and shortcomings, but I not fearful anymore because I have the path. Và các bạn của con đứng xung quanh con cũng giống như con. Con và các bạn đã gặp nhau trên con đường ấy. Con đường đẹp mà sư ông đã gây dựng bằng suốt cuộc đời của mình. And these are my Sangha friends, and they just like me. And we walk together on the path that they have guided and shared with us. Hàng ngày chúng con tu tập bên nhau, thực tập những pháp môn sư ông trao truyền với nhau. Hoa trái của chúng con dâng lên sư ông là sự bình an, là niềm vui, niềm hạnh phúc và sự hòa hợp. So we practice daily to support each other, and the fruit of our practice we would like to offer to Thay is our happiness, our harmony, and our peace. Và hôm nay nhân ngày lễ tiểu tường của sư ông, chúng con tập hợp về đây xin được cúng dường lên sư ông một bài hát rất là hay của thầy Pháp Cẩn, có tựa đề là Thầy vẫn cùng con mơ giấc đại đồng. So today, on the occasion of 1 year Thay passing away, we gather here to offer a song written by Brother Pháp Cẩn, and the name of the song is Thay and I always with us and sharing the Đại Đồng in the great togetherness, the dream of great togetherness. Dạ, chúng con xin nguyện mãi cùng nhau đi như một dòng sông và xin nguyện đưa sư ông đi về tương lai. And we aspire to walk together as a river and also walk with Thay on this journey. Dạ, trước khi bắt đầu thì con xin được đọc một bài thơ do một bạn ở trong tăng thân viết cúng dường lên sư ông. Xin đại diện cho các bạn ở khắp nơi, ở bốn phương không có cơ hội về đây. So before we sing the song, I would like to share a poem written by the Sangha friend. This Sangha is called Ling Chao Min, the intercontinental around the world. And they met online on Zoom. And so not everyone can be here. So this group represents the Sangha called Ling Chao to share the poem. Dạ, bài thơ có tên là Thương Thầy. Khi xưa còn nhỏ, con dại khờ, không biết dừng lại, không nhìn sâu, chạy theo thế giới toàn hư ảo, để rồi vấp ngã, chợt tỉnh ra. May mắn thay gặp thầy nơi đây, dạy con hạnh phúc ở nơi này. Chỉ con đường để chuyển hóa, để biết sống sâu sắc từng ngày. Nhìn thầy, con học tập mỉm cười, cười với chính mình và mọi người, cười những vụng về và thiếu sót, để biết bao dung với cuộc đời. Nhìn thầy, con học biết buông bỏ, buông cho nhẹ để lòng thảnh thơi, đem tình thương kết nối nơi nơi,
là giấc mơ thầy hằng mơ ước. Lòng thầy từ bi như biển rộng, để lại con gia tài mênh mông. Ơn thầy dạy bảo sao đền đáp, quyết tâm thực tập cho bình an. Thấy thầy trong bước chân an lạc, và những lúc ngồi thiền an nhiên. Thầy là mây, là cả thiên nhiên, còn trong con và nụ cười hiền. Trên đường người xa, nay cùng bóng cùng sao hân hoan. Tình thầy sâu lắng con nào hay biết, lạc loài khắp chốn giờ mới nhận ra. Mà đợt sông đã cuốn theo trôi là, thầy vẫn chờ con, đợi con. Tìm con trên đường đạo đức, đẹp như đàn én từ cuối đông sang. Mùa xuân mới hoa lòng phơi phới, đào hồng đất Bắc mừng đón vàng mai. Nhà nhà xóm xóm ấm êm an lành, thầy vẫn tìm con cao cả tình người. Gió thơm réo vang, đường nhung gấm mời đón bàn chân. Chất ngất xa hoa mi miều, thoa chi bấy lâu khát khao. Cao vinh quang sâu quyền quý, vui thoáng rồi con nhuốm sầu. Chất ngất những phù du quanh, sáng vàng chim thánh thần réo rắt khúc nhạc vô sinh. Thầy vẫn tìm con trên đường hiện pháp, gặp con mừng lắm liền chắp tay sen. Kỷ niệm xưa cũ tuôn về như lũ, một thời quá khứ mình siết chặt tay, cùng vượt bao núi tuyết răng băng dày. Cho chẳng nhận ra thầy xót lòng thầy. Thầy vẫn tìm con trên đường lạc trú, vườn xưa giờ đã thành những cây cao. Cận kề nhau đứng cây cùng vươn lớn, quang quang níu níu trụ vững đại phong. Gọi mời muôn hương nụ chim xây tổ, rừng lớn rừng thiêng thơm ngát mùi trầm. Nhạc xuân chư thiên reo vang tươi phố viên, dòng tiếng chuông xưa đại hàn. Gió chút lá Princeton, lâu lắm thầy đã ở đây, cống hiến bao đêm tuổi trẻ.
đường hạnh phúc. Ngày con còn bé thầy đã bao năm hoạt nồng say đắm chưa hề oi bức. Han về rét mướt vội ấm lạnh chân, lặng nhìn con hát khúc ca tang bồng. Thầy đã nằm mơ, thầy đã thầm mong, thầy vẫn tìm con trên đường hiển thánh. Dòng sông ngày ấy giờ đã ra khơi, dòng ngang sông biên dâng tình thương lớn. Ngời ngời ánh sáng đại trí chiều sâu, đô lương đón khắp các châu chảy về, hẹn bốc thành mây mưa khắp địa cầu. Sâu đêm đen vây quanh con khốn nguy, bốn núi vươn cao chập trùng, giá rét góc gai cắt xa, tìm muôn cách mà chẳng vượt qua. Tiếng thu đi hoang gọi bầy, đói khát đớn đau tâm thân. Con hoang mang, con tuyệt hái, nhưng bỗng kìa tháng cuối vực nắm lấy thoát vòng nguy nan. Con nhớ thầy, con nhớ thầy, nhớ mãi ước nguyện năm xưa. Mình sẽ cùng nhau trăm ngàn đời nữa, thành ngân hà sáng ngời giữa nhân gian. Còn gì cao quý hơn tình yêu ấy, cùng trời cuối đất rọi khắp mọi nơi. Chiều chiều sớm sớm muối dưa chảy lòng, thầy mãi cùng con mơ giấc đại đồng. Mình sẽ cùng nhau trăm ngàn đời nữa, thành ngân hà sáng ngời giữa nhân gian. Còn gì cao quý hơn tình yêu ấy, cùng trời cuối đất rọi khắp mọi nơi. Chiều chiều sớm sớm muối dưa chảy lòng, thầy mãi cùng con mơ giấc đại đồng. Thầy mãi cùng con mơ giấc đại đồng. Thầy mãi cùng con mơ giấc đại đồng. The Sangha would like to say thank you to Ling Chao Sangha so much for the song, and I would like to take just a few moments to translate just a little bit, so you might know. So the poem is about finding joy and peace in the practice, recognizing before knowing the practice. Because of ignorance, we cause suffering and difficulty to ourselves and the people around. But thanks to the practice, be able to touch joy and happiness in the walking, the sitting meditation, drinking tea, and through that, they be able to touch Thay, be able to see Thay in the present moment. And the song is describe more of the ultimate dimension. A lot of scenery describing Thay together with the disciple walking on this path. And for thousands of years, we will continue, we aspire to walk together. That's the dream of a great togetherness, just walking on this path, the path of peace and happiness.
And also it's described how Thay aspiration and engage Buddhism, like go around the world to share the teaching, and somehow it's like his compassion and sharing like a net, be able to catch us. Sometimes we lost our way, we lose our way, and when we see Thay in the Sangha, we return to this path. And so that is the song of appreciation to Thay. And so on this occasion, of course, I invite us to enjoy moment and many years. Whenever Thay and the Sangha together, we also enjoy and always enjoy the togetherness. And thanks to the practice of stopping and deep looking, we be able to touch Thay at this moment with every in-breath and out-breath. And so in that spirit, I invite you to continue to enjoy the being tonight. And next we would like to invite our sister, Sister Huang Yim, Sister Flower, our elder sister here. She's been with Thay a lot of time and have many memories, and we invite her to share and also the song. So, dear respected Thầy, dear Sangha, can you hear me well? Maybe I would like to share two languages because the Vietnamese, many Vietnamese here, and my sharing not very long. So I think that because if I share in Vietnamese, I feel more, touch, connect with Thầy more. But I will, of course, I will translate into English. Dạ, đây là vài lời tâm sự với Thầy và cũng chia sẻ với đại chúng. This is what I would like to share my feeling with Thầy. Dạ, con ngồi đây thì trước mặt con là bức tranh của Thầy đang cầm một cái hoa hồng và mỉm nụ cười rất là tươi. Thì con thấy rõ là trong tuy rằng Thầy đã mất một năm nay rồi, nhưng mà con thấy rất là rõ trong tâm của con, trong trái tim của con, Thầy như chưa bao giờ mất. So Thầy has passed away for 1 year already. And in front of me, the picture of Thay hold the rose flower with his smiling face, and I felt that Thay is not have never died. He's still here. Tuy rằng cái thân Thầy nó chắc chắn không còn nữa, nhưng mà con thấy rất rõ là trong cái tâm của con, cái Thầy vẫn còn sống, cái sống rất là mạnh về cái tinh thần. Trong những cái bước chân hơi thở, cũng như trong những cái bài pháp thoại của con. So even though his physical body is gone, but his spiritual body is strongly expressed in me, in my Dhamma talk, in my steps, in my breathing, and many other things. Thì những gì con làm trong hiện tại, thì con biết rằng đó là những gì mà Thầy mong muốn con làm trong 30 năm về trước. Khi mà con mới xuất gia thì con vẫn còn rất là nhỏ và có nhiều mặc cảm và có nhiều tự ti, không có niềm tin vào mình. Con không có thể nghĩ rằng con có thể làm được những cái gì khác ngoài là đi theo Thầy, nhõng nhẽo với Thầy,
rồi đôi lúc buồn, rồi khóc, rồi làm những cái việc lỗi lầm. Và thầy dạy bảo, và con nghĩ con không bao giờ lớn. Nhưng mà con không ngờ rằng con đã vượt qua tất cả những cái khó khăn đó. Và bây giờ con thấy con lớn. Con đã lớn và con đã làm những gì mà thầy mong muốn con làm trong 30 năm về trước. Có lần thầy nói với con rằng đừng có làm lỗ vốn thầy nghe con. Thì lúc đó con không có trả lời, tại vì con không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Mình không có chắc cái hướng đi của mình. Nhưng bây giờ trên 30 năm thì con đã thấy rõ cái con đường của con đang đi. Và con thấy rõ là những gì thầy mong ước, con đang từ từ thực hiện. Cũng như ngày xưa thầy nói, mỗi ngày con bỏ cho thầy 15 phút để học tiếng Anh nha. Tại vì ngày xưa tiếng Anh con rất là yếu. Nhưng mà bây giờ con có thể can đảm cho pháp thoại bằng tiếng Anh. Thì đó là một trong những cái là con thấy con không có làm thầy lỗ vốn. Và con biết chắc rằng thầy sẽ lời hơn nữa. Và thầy ơi, thầy, những cái gì thầy mong ước chúng con như là sẽ đi với tăng thân, luôn luôn sống trong vòng tay tăng thân, không từ bỏ cái con đường này, thì chúng con nguyện sẽ thực hiện. Và con cũng nguyện sẽ thực hiện cho đến suốt cuộc đời của mình, để báo đáp công ơn của thầy. What I'm doing now in the Sangha, I know for sure is what Thay wished me to do 30 years ago. When I was a novice, I'm myself in the past. I myself in the past could not have imagined that I have gone through the difficult times and fulfilled Thay's wish that you always live in the Sangha and bring his teaching to life. So one time they have told me, my child, don't make me lose my investment, because he thought that we are his investment in the Dharma. He always give a joke. And now I want to say with him that, dear Thay, yes, I don't make you lose, but also gain more. My beloved teachers, because 30 years ago, my English not as good as, it's not better than now. One time he asked me to go to his room, and he asked me to spelling the words sea, sail, shore. And you know my pronunciation, I always say sea, sail, shore. He said, no, sea, shells. You know that he spent for 50 minutes teaching me pronunciation, these words. And then after that, he told me, please, every day can you take 50 minutes to learn English for me? But later on, you know, I'm lazy. I take time, but now, when I grow up more, when I travel to this center, to the other center, I realize what they want us to do. So when I came to the West, like United States, and I can realize that
the Western people, you need a lot of Dharma, teaching Dharma. You need a lot of learning the practice. And we are Thai continuation, so we can transmit Thai teaching to you. That's what all Thai want us to do. And now I can have more confidence when I give a Dhamma talk. Even though my English not very good, but I have more confidence by myself to give a sharing the practice. So now I would like to share with you a song because the sister invited me, asked me to singing a song. And this is one of my favorite songs composed by me when I was a novice. And this is the first song I composed after I ordained for 2 years. And this is the song, is the poem, is the written by Thay. It's written by Thay, sorry. I translate into English. I did it this morning. Sitting here and listen to the birds fly. 3,000 words are not full of inches. The West has the golden crown just disappear. The West means the West direction. The golden crown is symbol of sunset. In the East, in the West, the golden crown just disappear. And in the East, the jade rabbit has crossed the top of the hill. The jade rabbit is symbol of the moon. Before and after, there was only me. Sounds like heaven and earth calling to each other. End of meditation, I sit quietly for a long time. Rain leaves curtain next to the moonlight window. The ancient river is favorable to the ocean and the world. My heart is not get caught in the wind of 8 directions. So the wind of 8 directions in the Buddhism means disgrace and honor, praise and criticize, suffering and happiness, profit and loss. Usually in our daily life, we are flowing by this wing, this 8 wing. We are suffer because of profits and loss, disgrace and honor, praise and criticize, suffering and happiness. We've been flowing away by the wing. So I said that do not become a victim of circumstances, of others. Do not complain that situations are like that, people are like that, so I must be like this. I can change the situation, but the situation cannot change me. I am always my true self in the 4 movements of walking, standing, lying down, and sitting. I don't need to play a role, whether it's the role of liberation, the role of enlightenment, or the role of a great Zen master. So wherever you are, be master yourself, be truly yourself. Bây giờ thì Hương em xin hát cái bài hát Lòng không bận về này. Thì cái nghĩa là mình đừng có nên bị 8 cái ngọn gió khen chê, ghét, thương, tôn vinh, khổ, vui, còn mất, lợi và suy, tức là
Những cái đó mình đừng có nên bị 8 ngọn gió đó thổi mình bay tung và đánh mất cái con người của mình. Mình đừng có nên bị hoàn cảnh lôi kéo. Mình phải luôn làm chủ lấy mình. Và mình phải là một con người tự do bất cứ nơi nào. Mình đừng để hoàn cảnh chi phối và con người chi phối mình. Mình phải làm chủ lấy chính mình. Và mình phải sống thật với con người của mình. Ngồi đây lắng tiếng chim bay, 3.000 thế giới không đầy tất gang. Phương Tây vừa khuất qua vàng, phương Đông thoáng ngọc đã ngang đinh đôi. Trước sau có một mình tôi, nghe như có tiếng đất trời gọi nhau. Xuất thiêng lặng lẽ dày lâu, lá xanh rèm liếm bên lầu sáng trăng. Sông xưa thuần nẻo dương trần, gió theo tám hướng lòng không bằng về. Ngồi đây lắng tiếng chim bay, 3.000 thế giới không đầy tất ngang. Phương Tây vừa khuất qua vàng, phương Đông thoáng ngọc đã ngang đinh đôi. Trước sau có một mình tôi, nghe như có tiếng đất trời gọi nhau. Suốt thiêng lặng lẽ dày lâu, lá xanh rèm liếp bên lầu sáng trăng. Sông xưa thuần nẻo dương trần, gió theo tám hướng lòng không bằng về. Thank you, Sister Hoàng Yim, for your sharing and song. And now we would like to invite Miss Loan. Con đây. Loan gonna share some sharing and also a reading of Thay poem. Okay, Loan. Con kính bạch sư ông, dear respected Thay and dear Sangha. My name is Loan and my pronouns are she, her and cô for my Vietnamese identity. And I have been I've been offered the most beautiful opportunity by sisters at Blue Cliff to read a poem in both languages. And this is an honor because 11 years ago, when I came to this tradition, I just discovered I was a Vietnamese woman. Even though I've lived here for
many years, I was very much westernized. And this tradition had really helped me come back to my true home, my true roots. And so I will read this first in Vietnamese, and then I will read it in English. Tương tức. Bạn là tôi và tôi là bạn. Bạn không thấy sao rằng chúng ta tương tức? Bạn nuôi dưỡng đóa hoa trong tim bạn để cho tôi xinh đẹp. Tôi chuyển hóa rác phiền não trong tôi để cho bạn không phải nhọc nhằn. Tôi nâng đỡ bạn. Bạn yểm trợ tôi. Tôi có mặt trên đời để hiến cho bạn an lạc. Bạn có mặt đó để cho tôi niềm vui. In English, the title is Interrelationship. You are me and I am you. Isn't it obvious that we are? You cultivate the flower in yourself so that I will be beautiful. I transform the garbage in myself so that you will not have to suffer. I support you, you support me. I am in this world to offer you peace. You are in this world to bring me joy. And dear Thay, on January 22nd, I just arrived in Montreal to visit my daughter. And I got a text from a friend about your news. And for a moment, I didn't know what to do. I didn't know if I should leave to go find a sangha to take refuge. I didn't know what to do. I knew that I was only there for the weekend to visit my daughter. So I took a moment to come back to my breath. And I remember your teaching, present moment. So I focus on the present moment and the connections all around me. And that was time with my daughter, time with her friends. Not until that evening did I tell my daughter what had happened. She looked at me and she said, "Mom, why don't you just take time out and go into mourning?" And I said to her, there will be time for that because I want to be here with you completely. And it was around before New Year, before Lunar New Year, so we decided to go out to a Vietnamese market and picked up the different kind of food for New Year's and made an altar for you, Thay. And I came home that after the weekend and I was able to really sink into the ceremony that was broadcast worldwide. And so that was a teaching to really just be present. And that there would be time because there's no grasping and there was plenty of time to be there with you. In 2011, I was given the 5 mindfulness name of Tâm Chủng Thục, ripening seed of the heart. And in 2015, at Deer Park, I was given the name Chân Quỳnh Uyển, true garden of compassion. And I remember being here with you, Thay, in 2011. And it was really special that I wanted to share with all of you.
So, dear Thay, this is the evening of January 7th, 2023, and I'm here in the Great Togetherness Meditation Hall at Blue Cliff Monastery in Pine Bush. This is the place where 11 years ago I got to be with you. Remember that one early morning after the retreat had ended and I had forgotten my coat in the meditation hall? Upon exiting, I saw you were out for a morning walking meditation with 2 attendants, and I felt called to walk with you. We both saw the autumn leaves falling like snowflakes, and you spoke my exact sentiments. We both appreciated the changing nature in the waterfall, and you named the words already inside of me. I never felt strange or startled. I felt the inter-aura of our communication, where the speaker and listener are one, and the message was completely understood. Dear Thay, I have received so much from the Sangha, the Dharma, and the Buddha since finding my path that I wholeheartedly dedicate my 6th decade towards Sangha building in all the manifestation. When you sat down for tea by the waterfall, I offered you a song, The Island Within, in English. 11 years later, when you are the cloud in the tea I drink, I would like to offer you, Thay, one of my favorite songs, No Coming, No Going, in both Viet and English, because you have paved the way for me to remember my Vietnamese roots. I invite all of us, dear friends, to sing along in this great togetherness moment. I'll sing in Vietnamese first, and then I'll sing in English last. Không đi đâu cũng không cần đến, không trước cũng không sau. Cầm tay nhau, đứng bên nhau, rồi chia tay bước đi thẫn thơi. Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi từ lâu. Cũng bởi vì chúng ta đã có nhau rồi mãi sau. No coming, no going, no after, no before. I hold you close to me. I release you to be so free, because I am in you and you are in me, because I am in you and you are in me. Dear Thay, I'm here for you, Thay, always. Dear respected Thay, dear beloved community, now the Sangha would like to invite one brother, Brother Pháp Chứng. Brother Pháp Chứng, so he will
sharing some memory about Thay that he have, and then he will sing a song to offer for Thay and for us too. Yeah, dear Thay, dear brothers, sisters, dear Sangha, I'll try to make it short. I remember when I was in Hong Kong, 2010, that my first time stay outside of Vietnam. I mean, this first time that I stayed there from 2009, and then Thay and Sangha came to Hong Kong 2010 to organize this very big retreat over there. And at that time in Hong Kong, that we don't have the center yet. We have, but it's kind of a small place in the town in Chim Sa Choi. I don't know that you know, Cantonese, but there's very crowded place, and we have a very small apartment. The place that he stay is in the hotel, but he's not stay with us. But he's come one day. He come and visit the center. We have only 5 brothers, and we have 2 bunk bed for 4 brothers, and then 1 for the elder one. Every year that we have change room in all the practice center. Every year that we change, but we have change bed in 6 months. 6 months we have to change bed from up to go and lower, and not on we change to another place. I remember at that time Thay came and he just walk around. He say nothing, and he's from the meditation hall, and he walked slowly into the place that we sleep, and he stay there. He's look around. I don't know how he feel, but then he's come to the bed of one of the brother. He's lying down, and he asked the brother to come to take a photo. That is very beautiful moment that I felt that the love from Thay, that he's really feel that how we live in very small place, and we try to build a sangha over there. Yeah, and we have many others memories with him, but I just share just one. Make it short. If we have time, we'll share with you more. So now I would like to sing a song. This song is named Thề Nhật Yêu Thương. This is from Brother Phập Thiên. In this song, there was some Dharma name and also the locations. Would like to share earlier that like the name of the song is Thay Nhật. Thay Nhật is the translated from Thay, from Tenek, the place in France, right? And then he's used that name for Thay Nhật Sơn, is the mountain located of Bloom Village in France. And if you go to Plum Village, then you will see the Buddha garden. In Buddha garden, that in springs they have a lot of daffodils growing up. And in the Lotus Sutra, they have a chapter called Tùng Địa Giống Xuất. So it seems like the daffodil flower is growing up from the ground. It looks like bodhisattvas manifesting when the Buddha sharing a lot of bodhisattva in this planet Earth to help to do the beautiful thing for this planet Earth. And then Từ Pháp Thanh Tạng is also the place of the Buddha garden.
Yeah, so this is some word that in the song that I would like to share with you earlier, that you will know that what is in this song. Hopefully the sister can translate. Hello. Vượt trùng khơi đến đây, khơi nguồn dòng tao khê, thăm mắt đất trời phương Tây. Thế nhật sơn vòng tay rừng thiêng ôm lấy người con đất Việt. Một ám tranh tháng ngày thông dòng bước, bàn tay gieo hạt để mùa xuân nắng ấm. Ngàn thủy tiên vươn mình trong nắng, ngàn Bồ Tát tùng địa rộng xuân. Từ pháp thân tăng mang lời thề năm xưa, đi vào cuộc đời đại dương sâu, lan tràn nước mắt. Bàn tay yêu thương gọi nắng cho thêm hồng cánh đồng xanh, mắt thơm mùi mã non, hoa từ muối mặn đại dương. Ngàn thủy tiên vươn mình trong nắng, ngàn Bồ Tát tùng địa rộng xuân. Từ pháp thân tăng mang lời thề năm xưa, đi vào cuộc đời đoàn quân nâu an ban trường kiếm. Dù phong ba bão táp hay biến lửa vững niềm tình, sắt son khải hoàn ca khúc hát vô sinh. Vượt trùng khơi đến đây, khơi nguồn dòng tao khê, thăm mắt đất trời phương Tây. Thế nhật sơn vòng tay rừng thiêng ôm lấy người con đất Việt. Một ám tranh tháng ngày thông dòng bước, bàn tay gieo hạt để mùa xuân nắng ấm. Ngàn thủy tiên vươn mình trong nắng, ngàn Bồ Tát tùng địa rộng xuân. Từ pháp thân tăng mang lời thề năm xưa, đi vào cuộc đời đại dương sâu, lan tràn nước mắt. Bàn tay yêu thương gọi nắng cho thêm hồng cánh đồng xanh, mắt
ngát thơm mùi mà non, hoa từ muối mặn đại dương. Ngàn thủy tiên vươn mình trong nắng, ngàn Bồ Tát cùng địa dòng xuân. Từ pháp thân tăng mang lời thề năm xưa, đi vào cuộc đời đoàn quân Âu, an bàn trường kiếm. Dù phong ba bão táp hay biến lửa vững niềm tình, sắt son khải hoàn ca khúc hát vô sinh. Đoàn quân Âu an bàn trường kiếm, dù phong ba bão táp hay biến lửa vững niềm tình, sắt son khải hoàn ca khúc hát vô sinh. So wonderful. Thank you, brother, for very beautiful song. Now, the Sangha would like to invite the young lady fans, Sophie and Adam. They both have a 3-month winter retreat with us, and they will represent for the young people to share a little bit, and then they will sing a song, a poem of Thay into English. It's called The True Heritage. I will read in Vietnamese first, and then they will sing in English. Châu ngọc pháp hoa, châu báu chất đầy thế giới, tôi đem tặng bạn sáng nay. Một vóc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày. Mỗi phút một viên ngọc quý, tóm thâu đất nước trời mây. Chỉ cần một hơi thở nhẹ, là bao phép lạ hiển bày. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Ánh mắt thương yêu sáng tỏ, nụ cười ý thức đông đầy. Này người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay. Hãy thôi làm thân cùng tử, về đi tiếp nhận gia tài. Hãy dâng cho nhau hạnh phúc và an trụ phút giây này. Hãy buông thả dòng sầu khổ, về nâng sự sống trên tay. Dear Thay, dear noble community, my name is Sophie, and this is Adam. And Sister Inner Strength asked us to say some words on behalf of the young people
I feel I'm a little bit on the edge because I'm 33. But I did start to practice in this tradition 9 years ago when I was 24. And one of the things I'm most grateful for is Thay's teachings about home. I'm someone with many different ancestral lineages. I have ancestors from India and Japan and England, and I grew up in the US. And one of my biggest struggles in my life has been to feel at home. And I know that's something many young people struggle with, is feeling a sense of belonging. And I'm so grateful for the teaching that home is in our bodies, that our ancestors are always in us, our ancestral lands are always in us, that home is in the present moment, and that home is something that we can build together as a Sangha in community. Yeah, and so we're going to sing this song, which is really about coming home to the present moment. And I feel really honored to get to offer a song today. I can really feel Thay's presence in this room. Usually I'm really nervous when I have to speak in front of a group of people or sing, and I can really feel Thay breathing with me. Yeah, thank you. I'm just happy to be here, and I'm thankful. I'm thankful for Thay. I'm thankful that I found Thay. I'm just thinking about a story when I found out that Thay passed. I was home in Wisconsin, and obviously it was like January, so it was like freezing cold out. It was like single digits or in like the teens. And I found out that Thay passed, and I immediately like got very emotional and kind of broke down and just started like crying and kind of like just got really emotional, and decided I couldn't think of what to do, and I guess the first thing that came to my head was to go for like walking meditation, and in January in Wisconsin, and it was like I say, it was like freezing out, and I went outside and started walking, and it was so cold that my like tears, I couldn't like keep crying because it was so cold, and my eyes like froze, and and that like stopped the crying, and I don't know. After that, I guess I must have got everything out then, because I didn't really cry that much more after that, because and also I just was thinking about the teaching, and I was just thinking how Thay, you know, wouldn't want me to cry, because Thay, you know, I knew that Thay wasn't gone, you know, I know that he teaches us no birth, no death, so I know that Thay is not gone, and he's always with us, and in nature, you know, he felt more, now he's really with us, because now he was in the trees, now he's in the, you know, in the sky, now he's you know, really taken a greater, you know, a greater presence, even greater presence in our lives, you know, in some ways. So I just wanted to share that, and yeah, we'll share our song. The cosmos is filled with precious gems. I want to offer a handful of them to you this morning. Each moment you're alive is a gem, shining through and containing earth and sky, water and clouds. I need you to breathe gently for the miracles to be displayed.
Suddenly you hear the birds singing, the pines chanting, see the flowers blooming, The blue sky, the white clouds, the smile and the marvelous look of your beloved. You, the richest person on earth, who have been going around begging for a living. Stop being the destitute child. Come back and claim your heritage. We should enjoy our happiness and offer it to everyone. Cherish this very moment. Let go of the stream of distress and embrace life fully in your arms. And embrace life fully in your arms. Thank you, Sophie and Adam. And now, before we watch the slideshow of our teacher live practice and engage Buddhism, I would like to invite our neighbor, our dear Judy. She has a poem that's suitable for this occasion, and I cannot just skip you, so we invite you to share that poem for Thay. Thank you. Can you anh Kỳ cho cô một cái microphone? So, dear Thay, dear beloved community, I'm Judy. I live next door. And I wrote this poem on January 29th of 2022. It was the morning after Thay's cremation ceremony. And I woke up, and it had snowed all night. There was a beautiful, gentle snow falling, and I sat there drinking my cup of tea, watching the birds feeding at my feeder, and I meditated, and then I wrote this poem. And it's called New Morning. Beautiful cloud transformed, snow gently falling on earth, bringing seeds of compassion, understanding, blanket of white stillness, peace. Birds receive nourishment, seeds take root and grow. And today, this new morning, in stillness and silence, falling snow, Thay continues. We do not say goodbye. You are still being born.
And now I invite Brother Dintam, please share a little bit before the slideshow. Dear Thay, we know that you are much more than your physical body. You are your teachings, your Sangha, your immense compassion and action in the world. You are present wherever one of your students is taking a mindful breath or a mindful step. You are also present in your cosmic body, just as the cosmos is present in you. And so, every time we enjoy the golden daffodils or the purple bamboo, the view from the mountain peak, or the gentle creek winding its way to the ocean, we will enjoy these wonders with your eyes and with your smile. You have said that time is stilled in eternity, where love and the beloved are one. Dear Thay, you are present here with us in this very moment. As we climb the hill of the 21st century together, what you have not yet completed, we promise to complete for you. We would like to express our deep love and gratitude as we make the vow to carrying your teachings, compassion, and insight far into the future. This is a legendary moment. This is a moment of continuation. To serve, to embrace all Yes, thầy Trinh Quang, can you start from the beginning? and though we stumble, though we stumble, we children of the earth, scattered far and wide, we heard the call, the distant call, the mighty call of the rising tide, and our hearts aflame with remembering a memory beyond recall. We came to build a community of love, to learn, to train, to serve, to embrace all our pain. And though we stumble and fall, we
endless, and on the long road, each step becomes legend. Long did we seek, long did we wander on lonely paths and broken roads until we found you, our teacher of old, and not in vain our falling tears rain
ancient forest, the old path, white clouds overhead, we stand together, smiling to the mystery, all sorrows at an end, all fear forsworn. Compassion springs anew. Great love is in our hearts. In the vast sky, both sun and moon are lighting our way, and our hearts aflame with remembering a memory beyond recall. The sound of the rising tide, 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 the sound of the rising Dear beloved community, with that, we would like to conclude today being on the occasion of 1 year remembering our teacher passing away. And we transition into a short guided meditation to really live deeply this moment with our teacher. And we also want to say thanks to Thay for the last hour and a half to live this moment with us together with the fourfold Sangha as you have wished. And word cannot describe everything, how much grateful we are to you. And so with that, I also like to say thank to everyone, the brother and sister for sharing the poem and song, our lay friends for your sharing and song, and most important, for all of you for your presence. It's very precious to our teacher and our community. And so let us sit beautifully, and we can return to ourselves, bring our attention to our body.
and enjoy our in-breath and out-breath. Aware of the present moment together. Breathing in, I invite Thay to breathe in with me. Breathing out, I invite Thay to enjoy the out-breath with us. In, enjoy the in-breath with Thay. Out, enjoy the out-breath with Thay. Breathing in, I am aware that the Dharma body that the Buddha and Thay have transmitted to us still alive in each of us. In breathing out, I smile with gratitude for all that you have transmitted to us. In, grateful for the Dharma you've transmitted to us. Out, smiling with gratitude. Breathing in, I can see Thay in the stable posture that I have right now. Breathing out as I aspire to continue the practice the best way I can, so I can continue Thay. In stable posture, out, aspire to continue to practice.
dear beloved community, after this, could you please help the meditation hall to put back all the